Peggy 18. Bueno, ahí estamos de nuevo, ¿no? A darle de nuevo al Sherlock Holmes. Con un caso misterioso que resolver. El misterio ferroviario. Ay, ferroviario. A ver qué nos cuentan aquí en este caso. Clic. This trip to the countryside will be good for you, Holmes. As your friend and your doctor, I really do recommend that you give yourself a complete change of scene. Fresh air, brisk walks, bird watching, chopping wood. Campo. Sounds intolerable. I mean, certainly it sounds delightful. But you haven't yet told me who your friend is, the one we're going to visit. He is a bee lover. A bee lover? And you mean that he keeps bees? That must be Mrs. Hudson, bringing the warm cloth that I requested. There is someone to see you, Mr. Holmes. I have no time. Send whoever it is away. Yes, Holmes, I really think we ought to leave now. ¿Quién será? Mycroft. Microsoft. Sherlock. Oh, Mr. Holmes? Perhaps you don't remember me. I'm Dr. Watson. We met at the Diogenes Club a few years ago. I documented our encounter in a short story I gave the title The Greek Interpreter. He does remember you, Watson. My brother remembers everything, and that is why he is so valuable to the government. We're about to depart for the train Hermano de station. Sherlock Holmes. Se llama You Microsoft. know? Sherlock, I need your help. There are people who presently threaten both our country and the crown itself. You must help us with those methods of yours. Need help. Those are not words I would readily associate with you, Mycroft. I wrote you El a letter, misterio ferroviario. but you did not reply. And this is not about politics. It's about people. People similar to those whom you pretend to defend in your petty detective affairs. Everything is about politics with you, Mycroft. I'm not interested. Have some of your agents, your spies, or worse, undertake this job of yours. You are defending your people, and they have little to do with the people I choose to help, I can assure you. That's the point. You think exactly as they do. Who are they? The Merry Men. He is talking about the Merry Men, a band of idealistic terrorists. Sherlock, do please think about it. They are planning something diabolical. Your country needs you. You need me, Mycroft, and you are not the country. Although if your waistline expands very much further. Mrs. Hudson, tea will not be necessary. Dr. Watson, the train conductor, Mr. Parker, is aware that you will be 7 minutes late. You are in the 4th car. The train will be waiting for you. Sherlock, enjoy your time in Staffordshire. And do, please, at least write to me on your return. Pues muy bien. Pues nos vamos a ir, Watson, ¿no te parece? A ver las cartas. El grotesco asesinato del antiguo capitán Peter el Negro. Las pruebas de Scotland Yard. El inspector Lestad de su mando se encontró. Muy bien. El aeropuerto empleado para matar a Peter el Negro. Crónica. Sí, mira, estoy bien. ¿Visto? Ahí tenemos el recuerdo. Pues vamos a mirar por la ventana, a visitar a la vecina gorda. La vecina gorda siempre está aquí, esta mujer, ¿eh? Siempre mirando. El perro.
Look after Mrs. Hudson for us, Toby. Pues vámonos, Watson. Mira el fondo donde se ha quedado, mira, ¿ves tú? Se ha quedado ahí de recuerdo el tío. Watson, I'll hold a cab for us. We leave in 5 minutes for the station. Una semana después. Una semana para llegar a donde sea que hayamos ido. Una semana. Oh, mira, niebla. What a gloomy night. Evesham. It was warmer inside the waiting hall. Since the station master told us that the train is about to arrive, we should not have to wait very much longer. Yes, at last. Attention! The train is arriving at the station. Please stand well away from the platform edge. I'll take your bags and your blasted archive suitcase. But, Holmes, the headlight, it's faded away. Something is wrong. I can't hear any sound from the incoming train. Excuse me, sir. Can you explain what has happened? I don't know. It's as if the train vanished into thin air. Holmes, say something. Quick, fetch a lantern and let us take a look. It's too dark. Only fog and rails, nothing else. There is no use in stumbling around here at night. We will come back tomorrow. Mañana, Watson. A la mañana siguiente temprano, el tren no aparece. A ver, ¿qué tenemos aquí para deducir? No hay ninguna pista. No hay ninguna pista porque ni siquiera hay caso. Tú pareces tonto. ¿Qué esperabas? ¿Qué esperabas? ¿Qué esperabas? Well, here we are again at Evesham Station. We have a full day ahead. Let us begin our investigation. Vamos a tener un día aquí de examinar el tren. What should we do next, Holmes? A ver los poderes telequinéticos estos que tiene el tío. No hay nada extraño. No hay nada extraño dentro de la estación. Tampoco puedo salir. No sé, no puedo salir. Sigamos con los poderes especiales. Vista de carrera. El tren tenía que venir por aquí y no llegó. ¿Por qué no llegó el tren? Veamos. ¿A dónde nos llevará esta vía? Ah, mira, estoy imaginando que el tren tenía que venir por aquí, entonces... Estoy imaginando, porque conste, estoy imaginando. This is the place where we saw the train vanish last night. Que estar aquí. Oh, ¿qué es esto? A discarded item, possibly thrown from the train. ¿Esto qué es? There are no tracks or footprints on the ground. Railway sleepers, nothing unusual. Nada raro, porque estas marcas ahí de color festival. The rails have not been touched. There's nothing unusual here. There are no signs to indicate that the train ran off the track, nor are there any other traces. There is nothing whatsoever. There are no clues. But then, a negative result is also a result. Oh, I see what you're getting at. No clues and you're smiling. Yes, Watson, I do smile on occasion. This mystery appears very promising. This investigation won't be simple. We shall require a map of the... Perhaps the station master could lend us one. Recabo información del tren desaparecido. Encuentro un mapa del ferrocarril local. No me sirve para nada. Vamos por la vía. Visión mágica. Visión de imaginación. Una puerta. Oiga. ¿Tiene usted un mapa? No, tiene que haber algo. Un telégrafo. Voy a llamar.
Voy a mandar mensajes. ¿Qué es esto? ¿Dónde está el mapa, bichi? Esto es un mapa. Un mapa de Inglaterra. Esto es un teléfono de Inglaterra. Y había una cosa de Inglaterra por ahí que no la he visto. Es un escritorio de Inglaterra. A ver qué dice esto. Un telegrama. Mensaje a todas las estaciones. El señor Robinson está en la estación de A new telegram. I think we should meet Muy bien, hombre. Me lo Mr. llevo. Robinson. ¿Qué más hay por aquí? Un comprobante. Una locomotora de primera clase con vagón postal, vagón especial, la orden del señor Robinson y segunda clase. Here is the train Pasajero. set. Me lo llevo. Muy bien, no hay nada más aquí, ¿no? No hay nada más. No puedo robar más papeles en esta habitación. Tengo que ir a otra habitación a robar papeles. ¿Quién eres tú? ¿Cómo te llamas tú? Jefe de estación, no tiene nombre. Good morning. Allow me to introduce myself. My name is Sherlock Holmes, and this is my friend and colleague, Dr. Watson. Te vamos a detener. Yes, I remember you. I'm Station Master Everett. You were here last night. So, you were Mr. Holmes, the great detective. No, estoy aquí porque me sale de huevo gilipollas. I shall indeed. It is extraordinary that an entire train could disappear like that. And to think of all the poor people inside it, the passengers, the driver. Estamos allí los tres juntos cuando desapareció. Te voy a investigar y a ver qué tienes. ¿Qué tienes en la puta cara esta de gilipollas que llevas? Tiene cera en la oreja. Tiene canas. ¿Qué más tienes? Una chapa del ferrocarril. Manchas de tierra. Un anillo de casado. Vaya, qué interesante. Dame información del tren. Could you please give us any details about the train? Well, there was nothing so very special about it. Claro, no tenía nada especial. El vagón especial que tenéis que llevar tampoco era especial. However, if you need it, you can have the train composition report. It's inside my office. Claro, pero el documento ya lo tengo yo. Hippie. According to the train composition report, there was a special wagon. Vagón What para does that enanos, entail? travestis. That's a highly secure car, ordered by a private party. Claro, es lo que yo It he is dicho. generally to carry something of value. Those wagons have iron walls, you know, without any windows. And they're fitted with a complex key lock. Claro. That is important information. Do you know what was inside this ¿Quién está particular detrás de todo wagon? este caso? Certainly Malvado, not. No, profesor that's Moriarty. private. And it's not my Entonces, responsibility ¿cómo lo to allot sabes? the wagons to whoever. Porque me he leído los putos libros de Sherlock Holmes. I would be glad to have a detailed map Cosa of que the seguro que local tú no railway has district. leído. But of course, please, El take the one that's malvado pinned profesor inside the Moriarty es waiting el hole. archienemigo de Sherlock Holmes. See you later, my good man. Ha dicho, ya te veré si eso en otro momento. ¿Qué hay por aquí? A ver qué puedo robar por aquí. Pero puedo volver atrás y leerlo. A ver, ¿qué ha dicho? Desde luego, llévese el que está colgado en la sala de espera. Vaya, pues tenía razón, Rupi. Bueno, mira. Railway post bags. Hay caca en estas bolsas. Pero no es esa. Porque la sala de espera está aquí. ¿Sabes? Y dirás, ¿por qué? ¿Cómo lo sabes? Pues porque lo he visto. Waiting Hall, porque ya hablo inglés. Sala de espera. Sí, pero tú no me habías visto así. No entiendes. ¿Dónde está el mapa que me puedo llevar? Este mapa que me puedo llevar. This Dámelo. map will be useful. Es simple, es una puta línea recta, no tiene más sentido. Si yo estoy aquí, este es el mapa en el que ahora podemos jugar este mapa. Misterioso. Encontrar un mapa de ferrocarril, vale, ¿y qué más me pides? Resolver el misterio del tren y averiguar que es transportado el vagón especial. Muy bien. Por aquí no hay nada. A ver, Watson. Quítese en medio.
Quítese en medio, Watson. Just disappeared. It's unbelievable. Bigotudo. Estirado, quítese del medio, déjeme pasar, hombre. ¿Qué hacen ahí estos? ¿Qué hacen ahí esos negros? Vayamos a ver a esa gente. Hay gente en los árboles, fíjate. ¿Qué dices? No, yo paso por aquí. ¿No puedo pasar por aquí? No me deja pasar por aquí, vaya mierda. Vaya mierda. El carro está irse, claro. Había una puerta que no he pasado que estaba por aquí, abajo. Hacia Londres. El almacén. ¿Qué hay aquí? Que sea misterioso. Piezas, piezas, más piezas. Watson, ven aquí. This part is probably from a locomotive. Claro. Pinta de que es una pieza grande. No hay nada aquí. Al menos no ahora. Quítese, hombre. Aparte. Aquí no hay nada más. Si este camino llegará a Londres. Aquí no puedo pasar y hay gente ahí sentada. No, no voy a ir a Londres andando. Porque están muy lejos. A ver, veamos, Watson. Vamos a investigar algo. Están mis cosas de investigar. La L. No, no es la L. Es que ahora no veo las teclas. Aquí tengo el perfil del tipo este, jefe de estación. Veamos. ¿Qué sabe usted más? ¿Me puede llevar el mapa? Sí. Pasajeros del tren. ¿Quién iba en ese tren? ¿Qué piojosos iban en ese tren? What do you mean? Like officials? Policía. I wouldn't know. Oh, but now that you mention it, yes, there was something. There was a message from Bridlington station saying that the train had been delayed because of an issue with the passengers. But what kind of problem that they didn't say? That is interesting. Interesante. Sí. You mentioned a problem at Bridlington station. I should like to visit this station. Could you mark it on the local map? Of course. It's a suburban railway station. You might take a cab there. Puedo tomar un carruaje que le lleve. See you later, my good man. Hasta luego, perro flauta. Voy a la otra estación. Veamos, Watson. Sin rastro del tren. Desaparece con gente. ¿No? ¿Y el vagón especial? No tiene nada que ver. Y el vagón especial sin rastro del tren tampoco tiene esto. Porque no tengo pistas. Copón. No hay nada todavía. Hemos llegado a Birmingham. Me gusta hablar, ¿sí? A ver, ¿quién por aquí? Tienes cara de sospechoso. Pasajero enfadado. This is an absolute scandal. It's always the same with these rail companies. No respect for the customer. Vamos a investigar de cacas este. Tiene cara de cacas. A ver qué tiene. Ropa de trabajo. Un ticket. Billete barato. Gente que lleva con billete barato siempre son los que más se quejan. Piel basta. ¿Qué pasa, señor? Please calm down, sir. What is your concern? Concern? What is my concern? I'll tell you what my concern is. Last night I were on the train as usual with my colleague, heading home. Then along came this ridiculous ticket inspector, who started arguing that our tickets were invalid. He made us get off the train, and he was extremely rude about it. Were you aboard the train that vanished last night? Yes. I heard that it disappeared. But I don't care because we would have stopped before then anyway. Our tickets were valid and no doubt about it. And then, to top it all, the ticket inspector pushed everyone else out too, except for a bunch of rich.
Oops. Well, of course their type don't need a ticket. Can you recall anything more specific about this fortunate group? Well, yes. They were all foreigners. Spanish-looking toffs with snake eyes. Tenían ojos de serpiente. Goodbye, sir. Malo. Mira, este señor también aquí. Señor Robinson. Supongo. Good day to you, sir. Good day. To whom am I speaking? My name is Sherlock Holmes, and this is... Are you a representative of this damned railway company? Because I have a complaint. We are not from the railway company. We are... Well, in that case, Mr. Shamrock Holmes, please excuse me, but I'm not in the mood for idle chit-chat at the moment. A ver, investiguemos. Sombrero australiano. Papada. Informe. Perilla asquerosa. ¿Qué tiene más por aquí? Pontito. Ropa cara. Esto es una barriga. Anillo grueso. Botas de serpiente. De cocodrilo. You must be Mr. Robinson, is that correct? Yes. I am leading the investigation of the disappearing train. It would help if you could answer my questions. Ah, well, all right. I have nothing to hide. I presume it was you who placed the order for the special wagon. Yes. It was to transport my valuable prototype safely to London. My prototype is a revolutionary device. It is capable of producing electricity. I'm a businessman and an engineer. I had already found several potential customers for my invention, but I was very optimistic about the directors' board who were travelling on the train last night. You mentioned a directors' board. Which company do they own? The Chilean Barcazas Company. I had made an appointment with them. Now they are lost, along with the train and my prototype. What do you know about the Barcazas Company? It's a large South American company. They showed a great deal of interest in my prototype, and they seemed wealthy enough to do business with. This revolutionary machine of yours, was it very valuable? For God's sake, sir, it is priceless. It could change the world we live in, and yet I was selling it for almost nothing. I am a humanitarian, you see. I do not know if I will ever be able to get over this disaster. I cannot believe that it disappeared with that damn train. Mr. Robinson, could you please clarify? Were you travelling alongside your prototype? Yes, I was. But I had to step off the train. And all because of this stupid station master. I received a telegram declaring that an important person, a Mr. Bromsby, wished to see you in the waiting room. I merely informed you of this. Mr. Bromsby is a wealthy gentleman. His interest in my invention was truly unexpected. So yes, of course, I agreed to see him. Unfortunately, he wasn't there. I thought perhaps he might have been delayed, so I chose to wait a while. But despite my requests, the train left the station without me. Absolutely unacceptable. The timetable is strict. We cannot wait any longer. The regulations require the train to be on time. You are an idiot. You will pay for it. I will sue you. The ticket inspector forced all the passengers from the train, except for the directors of the Barcazas Chilean Company. Good day to you, gentlemen. How may I help you? Good day to you, sir. My name is Sherlock Holmes. I am investigating the unfortunate disappearance of last night's train. I see. I'm Station Master Bertram, but my supervisor has not informed me about this. I do not know if... Do not worry. I have only a few questions. Station Master Everett from Evesham told us that you reported a problem with some passengers last night. Indeed.
This train is a regular line for those who work at Nottingham. But yesterday, everyone was asked to get off the train here at my station. I've no idea why, and it delayed the train. But the worst of it is that now I have to deal with 2 furious passengers who are complaining about the company's service. They stayed here the whole night, but people do not usually pay much attention to the regulations, you see. There are very strict and clear rules. Paragraph 234 of Article 2G-43 states that in the event of a complaint, you must... Yes, thank you. Sí, no me la torre. Venga, hasta luego. A ver, torrao. Es joven. Tiene la ropa limpia. Tiene un libro de instrucciones. Y tiene manchas de semen en la mano. Apart from the passengers disembarking, did you notice anything else that was unusual last night? No. I did. And I mentioned it in my report to our higher management on the matter. What was it? Sorry, but I can't tell you. The station master's reports are confidential. Confidential, you say? How long have you been working here? I have worked here long enough to be quite capable of managing a railway station. Let me speak frankly, Mr. Bertram. Your age and your lack of confidence in your position are quite apparent. You cannot deny that you have only recently completed your studies. I was at the top of my class. Listen here, young man. I am aware that you wish to protect yourself behind all these regulations, but I represent the law. And you are obstructing the investigation of an important case. I would suggest that you cooperate with Mr. Holmes. Think of your career. Ah, that is... Well, I'll tell you everything. First of all, I scolded the ticket inspector, for it was he who asked the passengers to leave the train. It was not his right to do so. He was very rude. And then, later on, I received a most peculiar telegram from my colleague at Chesterfield Station, the next stop along the line. What did the telegram say? Well, that was the peculiar thing. It was almost unreadable. It was full of errors and awfully vague. It was hard to understand if the train had correctly passed that station or not. You can read it for yourself. We ought to visit Chesterfield Station. We need to confirm if the station master saw the train or not. Estación de Chesterfield, Dinner, Salón, no sé qué, pero mira, hay un hueco ahí. Una hoja de papel. Voy a coger esta hoja. Nadie la ha visto porque estaba oculta y solo mis poderes mágicos han conseguido encontrar la hoja. Póliza de seguro del prototipo. Cubre parcialmente la pérdida del prototipo hasta el 50% de su valor. 15.000 libras de la póliza, un año ampliado. Así que el tipo este... Voy a hacer ya una valoración del caso. La valoración del caso es que el señor Robinson... ¿cómo se dice? Farfulló, no. Tramó una cosa para que desapareciese el prototipo y así poder cobrar la mitad del presupuesto. Un prototipo que ni siquiera funciona. Porque la electricidad no se inventó en Inglaterra. En otro sitio, no sé dónde, pero en Inglaterra no. Y no era ningún señor Robinson, así que ya sabemos que alguien está intentando engañar al señor Holmes, o sea, a mí. Y le voy a decir, oye tú, gordito, tengo la póliza del seguro, me voy a poner nervioso. According to this document, you have insurance for your prototype. Oh, thank God. Where did you find it? Near the telegraph station. I must have lost it when I tried to send a message, which I was prevented from doing. I apologize for that, but regulations state that public access to the telegraph is strictly prohibited. Upon my word, you keep on digging that hole of yours. You have no idea who I am. I see that you kept your grip sack with you. Why don't you leave it in the luggage room? I've had other things to think about. I lost my prototype. And this idiot station master just stands here doing nothing to help. Oh, but... Well, that won't do at all. Station master, I believe that the regulations state that any passenger luggage should be taken to the luggage room. I'll do it right away, sir.
Sorry, sir. This Robinson is quite a character. We should learn more about him. Soy súper inteligente. Os he engañado a todos. Ahora voy a ir a la consigna y voy a ver qué es lo que guarda para el código. Porque seguro que guardaba algo interesante. Mira, aquí un señor fumando. Que no va a servir para nada porque está fumando. Ahí en su mundo. ¿Ves? Hay un icono aquí. Railway post bags. Y puedo ver qué es lo que lleva. This gripsack belongs to Ya sé que pertenece. Mr. Robinson. I think we should open it, Holmes. This is what they call force majeure. I'll keep watch. Muy bien, Watson. Es usted muy interesante. Muy inteligente. Anda, mira, otra cosa de estas. Pues esta cosa hay que encajar aquí. Este aquí. Falta algo aquí. Interesante. Papeles de trabajo, contrato. El señor Thomas Robinson. El contrato exclusivo de venta. El señor Thomas Robinson. El vendedor, no sabe poner el tipo. Pasamos de página. Contrato exclusivo de venta. Mr. Robinson is the seller. La compañía eléctrica de Hong Kong. Yet another exclusive. Mr. Robinson is the seller. Así que estoy intentando vender contratos y ninguno es exclusivo. ¡Qué guarro! Yes. Mr. Robinson is the seller. La compañía eléctrica Madison. Well, it is very clear that this Mr. Robinson received prepayments from various people for his machine. Aquí hay mandanga, ¿eh? I'm always wondering what's on your mind, Holmes. Vamos a ver. El prototipo está asegurado. Porque iba en un vagón especial. Así que la pérdida del prototipo hará que el señor Robinson gane mucho dinero fácil gracias al seguro y a los múltiples contratos fraudulentos. Bien. El tren desapareció con gente. Pero los chilenos se quedaron en el tren. Los chilenos permanecieron en el tren por casualidad. El conductor no lo vio. Los directivos de la compañía de barcaza fueron abandonando el tren intencionalmente. El revisor obligó a pegarse a todos los pasajeros menos a los chilenos. Seguro que son malos. ¿Ves cómo se estira la patita? El vagón especial tiene muchos compradores. El móvil de Robinson. Robinson es una víctima. Víctima nada. No, este no me sirve. No, este no me sirve. Está la cosa ahí, porque, a ver. Accidente. Bueno, ya deduciremos esto más adelante. This Robinson fellow seems suspicious to me. Sí, a mí también me parece un tío muy sospechoso. Almacén, a ver, ¿qué hay en el almacén? El poder biónico este. No me sirve para nada. Porque no hay nada. Hay una casita ahí. A ver qué hay en esa caseta. Ah, esta caseta. Oh, Chesterfield. Vayamos a Chesterfield a ver qué hay. Crimen y castigo. Theodore Dostoyevsky. Esta
en la estación de Chester. Veamos aquí qué hay. Una puerta pequeña. Cerrada. Puerta grande. This bin is full of empty bottles. Somos el poder mágico. No hay nada. Alfabeto Morse. I had thought that all station masters knew the Morse. Vale, ya se me ha olvidado de cuando lo utilizaba. Vamos a ver, este señor. El jefe de estación. How could you fall asleep at work like this? Excuse me, sir. Wake up. Ah, his breath. He must have swallowed half a distillery. And that explains the how. By his sleeping off the alcohol, you mean? Wake up, please, sir. What? The 18-hour 72 train has arrived? Good day to you. We are investigating the disappearance of last night's train, and we should like to ask you a few questions. Were there any passengers who got off that particular train at your station last night? No, nobody, it seems to me. Although I did not leave my office. So... No doubt you were very busy. You don't say. You can't ever get any peace around here. Now you have to send a telegram each time a train arrives and departs. Vamos a investigarlo. Nariz roja de beber. Hilo de pescar. ¿Por qué? ¿Por qué tiene hilo de pescar? Está casado, tiene una petaca. Me ha pasado algo. The station master Bertram from Bridlington showed me a strange telegram that he received from you last night. It concerned the train, but it was barely comprehensible. Oh, he's a fastidious little twerp, that Bertram. I remember everything quite clearly. It was late, and I was tired, but I did my work. So what? There's no need to be so petty. You were not tired, you were inebriated. Tell me the truth now, or I shall not hesitate to document your state in my report. My friend means that you will end up by being sacked from your position. All right. So I was drunk. I don't remember all of yesterday, to be truthful to you. Please don't go harsh on me. Holmes, this man has consumed a considerable amount of alcohol. He's not entirely helpless yet, but... It will not be long before he is. Obviously, his testimony cannot be trusted. Veamos, el jefe de estación no sabe. Telegrama. El tren pasó por la estación de Chesterfield a pesar de que no estuviéramos seguros de quién tomaba ella. El tren nunca pasó por aquí. El jefe estaba borracho y su declaración no parece fiable. Pudo parecer de ellos sin presenciar eso. Hay que fiarse porque no sabemos si el tren pasó o no pasó. Con lo cocido que está el colega. A telegraph. I had thought that all station masters knew the Morse code. A fishing advertisement. Anuncio de pesca, eh? There is no sense in asking the station master to open it. We shall have to pick the lock. Claro, vamos a forzarla. Lo más normal del mundo. Este Sherlock Holmes es un loquito.
These tools were used quite recently. Mira. Bags were recently dragged here. French wine, a remarkable vintage. These bottles are too expensive for a station master's wage. They were likely taken from the parcels. Shameful. Shame, shame, shame. Railway post bags. No tiene nada. Aquí tampoco. ¿Qué dijimos entonces de esto? Nada. These two. Preguntamos por las herramientas, vale. French what? Vale, vamos a preguntarle al borrachín. A ver, chuzas. Te hemos pillado con el carrito del helado, chuzas. You have quite a number of dirty tools lying around here. Ah, yes. Well, thank you for reminding me. I should clean them. Although, it might be easier to put them outside. Seems it might start raining soon. I meant, what were they used for? Some workers come here and borrowed them from me. They wanted to lift the edge of the railway of one of the stations on the line, so that the water wouldn't come in too close. Who were these workers? Well, they didn't seem to be from the company, but they was fine lads. They invited me to share a drink. And whatever it was, it had a kick to it. They wasn't English. No, I don't believe so. But see, they knew just what a man needed to brighten up his dull evening. This Robinson fellow seems suspicious to me. Mis superpoderes. Ni poder de imaginar y tampoco hay nada, ¿no? A ver. ¿Qué está Watson? Vamos a hacer una batida por el exterior a ver qué hay. No me pasa a mí que no hay nada. Almacén. Está muy guarro. A handcar wheelbase. Interesting. It appears that elements of... Watson, please tell me, do you believe in magic? Of course not, Holmes. Then you are of the opinion that a train cannot simply disappear. We both know that is obvious. Why are you asking such peculiar questions? A little patience, Watson. You will understand my point quite soon. So, are you quite certain that you saw the train at Evesham Station? Yes, of course. We saw it coming. The headlights, and heard the whistle. But that is it. We didn't see the train itself. Oh, Holmes, I'm a little confused. Pues eso. A handcar wheelbase. Lo que vimos fue alguien empujar esta cosa. La vecina parece desmantelada. Parece un misterio. Hay que reconstruirlo para saber qué pasó. Hay que reconstruirla, Watson. Ayúdame, hombre. Una rueda. Otra rueda. I should use the appropriate object. I should use the appropriate. Ah, mira, se puede girar, claro.
otras cosas de este lado. ¿Qué falta por aquí? Me falta algo y no lo veo. I should use the appropriate. El foco. El foco. Está ahí el foco. ¿Qué será lo que me falta? No me gustaría tener a alguien que me ayudara en esto, porque estoy perdido. Estoy muy perdido, a ver. Porque esto es el chasis. I should use the appropriate. I should use. I should use. Paso el ratón por toda la zona y no veo nada. I should use the appropriate. Yo no veo nada. A ver. No se guarda el progreso. No. Tengo que hacer el puzzle. ¿Pero qué será lo que me falta? Aquí una rueda. Si te fijas, creo que me falta un engranaje de... Otro eje de estos. ¿Pero de dónde lo saco? Hay una rueda. ¿No puedo ponerla a esta? No, ponerla a esta. Pues no lo sé. Creo que hay una rueda aquí, pero no voy a dejar moverla. Ah, está aquí. Joder. Joder, tío. Es un perro de muerte. Pues ahora, ya tenemos el tren manual. Here we have the fake train that we saw approaching Evesham Station last night. Doesn't look much like a train to me. Be patient, Watson. I haven't finished yet. Try using your imagination. Our train requires only a headlight and a steam whistle. Tengo que buscar un silbato. Una pértiga. Una pértiga para encontrar algo. Y es antes he puesto. Un poco. Un silbato. Todo. Creo que puedo montar aquí algo bonito. The long pole is now attached. It will allow... The headlight is attached. El foco conectado aquí. The steam whistle is now connected. Holmes, what can... It is elementary, my dear Watson. Elemental, que te We shall need a fire extinguisher. Si quiere, un extintor. Vayamos a buscar un extintor. Yo he visto uno en la sala del tipo este. Pues no. Y te Watson, parte sí.
Apártese, Watson, apártese, apártese. No me sea usted gilipollas, quítese en medio. No se quita ni para atrás. Hijo mío. No, ahora no me encierres aquí. Aquí está el extintor. This bin is full of empty bottles. Está ahí el extintor, ¿por qué no lo pones? This bin is full of empty... A ver aquí. Tiene que haber un extintor por algún sitio que no sea ese. Si no es ese, donde el equipaje tampoco, pues tiene que ser aquí, en el almacén. ¿Dónde está el extintor? Aquí. Está vacío. Extintor, pues mira, era eso. Toma. ¿No quieres extintor? Pues toma dos tacas. ¿Quieres extintor para hacer? The fire extinguisher. Now let us see what we have here. First of all, let us pump the pressure inside. The steam whistle is... Watson, I do believe that we have created an exact replica of the train that vanished in front of us last night. The criminal mind can be most inventive. I am somewhat in awe. Such a thing is possible. If someone went to all the trouble of creating this fake train, then it was surely with the intention of stealing the real one. Ah, Watson, you should not jump to conclusions. In fact, this does not tell us very much at all, except that the train did not evaporate into thin air. Although you half suspect. At any rate, we now need to find where the real train might be hidden. I suggest we use my archives to find a more detailed map of our surroundings. Well, I hope that justifies our having to load your massive archive suitcase onto the cab. It made us extremely unpopular with our driver. Entonces, vamos a ver. Evento completado. Tren falso. El tren nunca llegó porque el tren era más falso que un bocadillo piedras. A mí este tío no me cae bien. Los chilenos tampoco me caen bien. Y aquí no paso por Chesterfield. Porque no existe el tren. Vamos a dejarlo así. Bueno, todavía no tenemos nada concluyente. Tenemos el mapa, tenemos herramientas, tenemos alcohólico, tenemos aquí gente para investigar. Resolver el misterio del tren desaparece. Vale. A fake train. Ha! What a clever and... Bueno, muy bonito eso, pero no me sirve para nada. ¿Y ahora qué debería hacer yo ahora? Veamos. Volveremos a la estación de Eversham. Interesante, no tiene portada. Watson, ¿qué está haciendo Watson? ¿Qué está apuntando en su libreta? Vea. Esta escalera. Ay. A ver, jefe, esta es mi lista. Hola, jefe, estación. The entire train has disappeared. Sí, el tren ha desaparecido, que desastre, no te digo nada. Muérete. Vamos a ver por aquí. Aquí fue donde desapareció el tren falso. Railway sleepers, nothing unusual. La botella vacía. A discarded item, possibly thrown from the train.
There are no tracks or footprints on the ground. Por aquí no queda nada, ¿no? Sí, aquí parecía vamos a ver Blue Roll. Está difícil, ¿eh? Porque no encuentro yo aquí nada a investigar. It's a scandal, an absolute outrage. I will not move from here until I receive my refund. A telegraph. Hola, joven. Don't touch anything, please. Este no nos va a ayudar más. Pues no sé. No sé, la verdad, me queda un poco... El cochero. Aquí una plaza. Aquí no creo que tenga nada que ver. Aquí no hay nada. Está el tío fumando. Una caseta ahí. No sé cómo esa caseta de ahí. Quita Watson. No, no puedo entrar en esa caseta. Aquí tampoco. Esto me lleva a Londres. ¿Qué es esto? Una bicicleta. Y la animación de este. Aquí no había nada, ¿no? Aquí otra caseta. Tampoco. Oh, hay un hombre aquí. Oiga. ¿Cuánto estoy bien? No estoy pinta de encontrarse bien, ¿eh? Pero tampoco puedo entrar a verle. Esta caseta no hay nada. Hay un hombre ahí tirado. No puedo pasar, ¿eh? Siento mucho, me gusta morir desangrado. Pues, a ver, cochero, llévame a algún sitio. Chesterfield. Ah, Chesterfield. Aquí tiene que haber algo que no. No, ninguna salta. No tengo más pistas. No tengo más pistas. Teléfono del borrachín. A ver, Chufi. Will I ever get any peace? I had thought. A telegraph. I'm always wondering what's on your mind, Holmes. Sí, yo también me lo pregunto porque no tengo ni idea. This bin is full of empty bottles. Y esto no puedo subirme yo aquí a jugar.
no se me ocurre nada. I'm always wondering what's on your mind, Holmes. Veamos, ¿qué tenemos que ver? Archivos, un mapa, vale, herramientas. Creo que todo está bebido. El jefe de Burlington es un novato. Avisan se bajó. El tren se retrasó. Composición del tren. A ver, ¿qué más cosas se puede ver? Telegram. Llegó a las 12:30 y salió a las 12:35. Pues no me queda nada más que volver a Evensham, porque no se me ocurre nada. No estoy sacando pistas. Claro, no me puedo acercar a estos tíos de aquí que están aquí cerca. Tiro para atrás. A telegraph. The entire train has disappeared. Railway post bags. Watson, ¿cómo ha conseguido llegar hasta aquí tan rápido? ¿Es usted un mago? ¿Me queda este almacén? This part is probably from a locomotive. Oh, cuidado, un montón de basura. An old Una locomotive. campana, una campana. This part is ¿Qué te he puesto? This Mira. place serves as a storage area for. Sí, aquí hay algo, seguro. Si no hubiera algo no me dejarían hacer zoom. This part is probably. This part is an old locomotive bell. Es sospechoso esto. This part is probably from a locomotive. No se me ocurre nada ahora mismo, ¿eh? Estoy ahí en el cerebro disecado. Porque aquí hay arañazos. Railway sleeper. The rails have not been touched. There are no tracks or footprints on the ground.
There are no tracks or footprints on the ground. I'm always wondering what's on your mind, Holmes. A discarded item, possibly thrown from... Ruido más chungo, ¿no? La verdad es que no sé qué hacer, ¿eh? Estamos aquí, no puedo pasar la página. Chesterfield, Chesterfield otra vez. A ver, es que tiene que haber algo aquí que no hemos hecho. No tengo nada, ¿eh? No tengo nada. French wine. A fishing advertisement. Esto que no me sirve para nada porque... I had thought that all Ah, will I ever get any peace? Mira el bocata que estaba comiendo el tío. Salchichón con queso y lomo y pan. Joder. Joder, mira los pepinillos. Con salchicha. Con pan. No sé qué. Aquí se alimentan bien. A ver. A ver, Watson, hijo mío. Aquí os te quita de la puerta. Que estamos siempre igual. Quita, quita. Dios, qué hostia tiene en la cara. Qué hostia tiene. Apártese, Watson. La verdad, no sé qué hacer. No tengo nada por aquí. No, por aquí no. Vamos a seguir un poco las vías del tren, a ver. Pues...
Oye, voy a hacer una pausa. Y voy a ver que hay que ir al baño, a ver. Chesterfield y Everett. Del, ¿cómo se llama? El Esto no quiero imaginar cosas. Tampoco. Bueno, menos rollo. Ya estamos aquí con Sherlock. El misterio ferroviario. No. Pues sigamos investigando. Este tab que ha salido aquí. El tren. ¿Qué hay aquí interesante? A ver, que lo vea yo. Nada. No producimos nada, tú. The whole train just disappeared. No desapareció It's nada. Por favor, unbelievable. de mi camino, va. Te podría matar. Ajá. Bueno, vamos a ver. No. Pues vamos atrás. Sí, ¿qué es esto? Now we have two maps. Anda, We must mira, esto no combine sabía them. yo. Tengo un mapa viejo. ¿Y dónde encaja esto? Vamos a ver, este camino. Opa. Este camino tan chulo. A ver, encaja aquí. Espérate. Quieto. A ver que no puedo encajarlo. Esto tiene pinta de que va aquí. Pero no puedo encajar. No se está quieto. A ver, ¿dónde puedo encajar yo esto? Aquí tenemos ese camino grande. Es que es aquí, fíjate, es aquí, es aquí. Aquí. Here it is. There is a side branch to the railway. Its first switch is located between Bridlington and Chesterfield stations. There is one more station to be visited. It is located between Chesterfield and Evesham, and there should be a side railway to the nearby Choir. There is a small section of a railway at the end of Evesham station. This suitcase contains my art. Mira, tenemos un montón de sitios para ir. Vamos. Vamos de aquí. Esto se pone interesante. Hemos descubierto cosas nuevas. Todo por acercarme el carruaje por detrás sin seguir. Bueno, ya lo sabré para las próximas misiones. Vamos a ver, dice cerca de la estación. Vamos a ver. Efectivamente, mira, aquí hay una puerta. Una puerta que antes no había visto.
Cuidado. Cosas para tocar. Para investigar. There was a building here not so long ago. But I don't understand, Holmes. Why would anyone destroy the shed in such a manner? It was disassembled in great haste. It is most odd. Lo han desmantelado con prisa. No puedo meterme aquí dentro. Huellas. De carromato. De vehículo pesado. Let's take a closer look. Echemos un vistazo de cerca. Watson. No. Miremos la distancia. Vamos a mirar la distancia. Nothing interesting here. Nothing interesting here. Nothing interesting. Nothing interesting. Nothing interesting. Nothing interesting here. Nothing interesting. Nothing interesting here. 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 ¿Sí? Nothing interesting here. ¿Cómo medir la sombra? A ver. Nothing interesting here. No quiero saltarlo. Quiero ver cómo se hace. Nothing interesting here. Esto parece un caballo cojo. Nothing interesting here. Nothing interesting here. No ves nada tú por aquí. Nothing interesting here. The distance between the tracks is about 6 feet, 7 inches. Vale, muy bien. Visto algo. The vehicle would have been heavy. These traces are relatively fresh and were made by a large truck loaded with materials. No tiene nada. Esta puerta. This road should lead to the town of Evesham. Vale, ya va el pueblo. Muy bien, Watson, muy bien. Tengo una cosa muy interesante. A ver, aquí hay un cambio de agujas. Aquí una estación. Vamos a la estación primero, está más cerca. ¿Qué tenemos? Era nuevo, ¿no? Vale, no hay pistas nuevas. La estación, hay una persona ahí. Nombre feo. Muy feo. ¿Dónde vas? A funny character. He looks anxious. And he is not an Englishman. No es inglés. ¿Dónde ha ido ese hombre? Newspaper articles on horse racing. Hurdle, steeplechase and flat racing. He is a true enthusiast. Betting slips for horse racing. The sums are quite impressive. It can be an expensive vice. This man had probably used all his savings.
A telegraph. Ni del chino ese. Lo que tenía la pinta de chino. Epa. Voy a tirar. Vamos a dejar la chusta. This scent is familiar to me, but in order to recognize it, I must combine my associations into one picture. ¿Qué te he dicho? De mariachi mexicano. Si es que no se me escapa nada. No se me escapa nada. A greenish-brown cigar with a strong aroma, a hint of peppermint. Ricardo. You already know the name of this man? Holmes, you amaze me. No, Watson, I refer to the cigar. It is a Ricardo Turret, a Mexican cigar of an excellent quality. Quite an expensive one, too. Ese gorro de mariachi lo decía todo, chaval. Lo explicaba todo. ¿Qué más hay aquí? Cenicero. Un trozo de papel quemado. This ashtray is full of ash and cigar stubs. Esos canallas chilenos piensan que se pueden robar el futuro de nuestra compañía en nuestras narices. Apparently, there was a conflict. This ashtray. A greenish-brown cigar. These ashes and cigar stubs are similar to the one that we found on the floor. Some of the stubs were recently smoked. There are others that appear fairly old. That means that the fellow spent several days here. Judging by his clothes, he's hardly a traveller or a tramp. Well concluded, my dear fellow. A man who smoked the Ricardo brand of Mexican cigar spent several long days at Doncaster Station. Vaya. Eso bien sincero, Ojo. No sé por aquí. En la puerta. Holmes, look. There's a flooded area over here. I believe that the flooded area might be worth checking. Sí, pero antes de ir, un momento. Railway post bags. Oh, no. This post bag belongs to the... Sí, sí. Pero me lo voy a llevar. Vale, un moroso. ¿Y esta carta que dice? The station master appears to have found himself in some financial trouble. Vaya, así que el jefe de estación no tiene cura. Vayamos a hablar con él, WhatsApp. Pero antes entremos en el almacén. ¿Qué hay por aquí? Nada, ¿no? A ver, no hay ni aire. Vale. A ver. Good day to you, sir. My name is Sherlock Holmes, and this is Dr. John Watson. We are investigating the case of the vanished train. Is that so? Well, good day, gentlemen. I am Mr. Duff, the station master of this station. I'll be happy to help you in any way I can, but there's not much that I can tell you about last night. Investiguemos a este hombre. Tiene un grano en la ceja. ¿Ves? Tatuaje. Voy a llevarlo. Le falta un botón. Y se quita el anillo de casado. Mexicano. There was a gentleman of Mexican origin, I believe, in the waiting room. No, Did you notice him? Mexicano, señor. What? A Mexican? Here in the back of beyond? Are you quite sure about that? I observe that you are a gambling man, Mr. Duff. You had hoped that your relocation to this small town might have helped ease your addiction, but it was not to be. I beg your pardon? Addiction to what? Caballo, guarro.
We found a number of horse racing tickets inside your office. Well, well, we all have our weaknesses. An expensive obsession, surely, for a station master. It is none of your business. I occasionally attend the races with my colleagues. And anyway, that's my private life. Did any passengers leave or board the train last night? No. I saw no one as usual. I reported the train's passage by telegraph. Just the same as all the other nights. It appears that you may be at risk of some flooding along the line here. You mean that the whole bloody lake is at our feet? Quite so. But it is strange, because according to my map, there should be a quarry here, and behind that, the lake. How should I know? I only arrived here a few months ago. And where did you work before that? I was working in Nottingham, but I asked for a quieter place, so they transferred me here. Life is cheaper. I can't really complain. Goodbye, sir. It is obvious that we cannot inspect the quarry. Instead, we can check the beach area around the flooded lake. Aquí está el mapa. Puedo ir a la playa. Aunque yo quería ir al cambio de agujas, los que había. A ver, el telegrama con esta jefe de estación. El tren pasó por la estación, el jefe de estación informó de ello. El tren nunca pasó por la estación. El jefe de estación mintió y envió un informe falso. De eso sobornaron con su... Sí, señor, eso es lo que pasó. Eso es lo que pasó. Robinson es una víctima. La verdad es que de víctima tiene poco, pero bueno, vamos a dejarlo por ahora, vamos a hacer eso. Here we are at the beach that is located near the quarry and Doncaster. These traces were made by carriage. Look. The vehicle pressed this stone into... The vehicle... Miramos la distancia. Nothing interesting here. Nothing interesting. Nothing interesting here. 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 The distance between the tracks is about 6 feet 7 inches. The vehicle These traces are relatively fresh and were made by a large truck loaded with materials. The traces found at the disassembled shed near Evesham and at the lake were from the same vehicle. An abandoned gypsy caravan. This place was abandoned fairly recently. Observing the coastline and the moored boats, we are able to see that the lake's water level dropped. The lake has flooded the quarry. The dam was probably breached. ¿No puedo cruzar por aquí? Mira, mira algo. Sube la arena. Acá el metro. Las zarpas. A label with cuchilleros.
puedo salir de aquí. No puedo salir de aquí. A ver, vamos a darle al carro por detrás, a ver. Visto, ya le pillé el truco. This suitcase Busquemos las zarpas. La placa de las zarpas pues ya en el pie del lago. My search should be focused upon the name. Venenos y toxinas. Heridas de bala. Criminalística. Artes marciales. El baricho. Marcas y emblemas. Símbolos religiosos. Calaveras crudas. My search Vale, ¿cuántas investigaciones? Periódicos del año 83, nada. 84. Nada. My search. Tampoco. ¿Qué más? Los tapoladores, la deuda del gobierno de Irlanda, nada. De Hudson. My search. Por la de cerilleras, ya que el destripador, este WhatsApp. Las nuevas Scotland Yard. Huelga portuaria de Southampton. LMH de consumación de Gibraltar. Londres, París, Tratado de Oriente. Entonces el juego. My search should be focused upon the Impuestos de sucesión, mosquitos de malaria. Vamos a ver aquí enciclopedias. Instituto Británico, Carlos Carmento, Antigua Rile, la obra de ciencias económicas, tecnología, las zarpas, barcazas de transporte. Las barcazas de las zarpas son del líder de transporte de mercancías pesadas. La marca de zarpas va al consultorio mexicano. Continuar. Here it is. Vaya. Así que hemos descubierto que los mexicanos tienen barcos grandes. Bueno, transporte especial. No, pero con la línea no, ¿cómo? Sí. Que los mexicanos usaban el barco grande. Esta no es buena. Esto cambia cosas mínimamente. Muy bien. Pues aquí ya no tengo nada más que investigar, creo. Vamos a ir al cambio de agujas. Interesante. Las piernas cruzadas. A ver qué por aquí. The switch is rusted, but it still works. The switch is rusted, but it still works. A las minas, Watson, a las minas. No me deja ir por aquí, ¿por qué no me deja ir por aquí? Mines. This is interesting. Imaginemos qué pasó. Venía el tren, lo cambiaron, le mandaron las minas. It would be quite possible for someone to redirect the train towards the mines. Tenemos que ir a las minas. ¿Está claro? Claro, blanco y en botella. Whisky. Here are the mines, Holmes. Las minas. They appear to be Parece que abandoned. están abandonadas. Vamos a medir a distancia. Otra vez.
The distance between the tracks is about 1,5 4 metros. No es feet el mismo 8 inches. la misma marca de antes. A lightly low. There is a wooden a small vehicle. This mine has completely collapsed, Holmes. It is curious, but to be... It's difficult to follow you, Holmes. Someone removed these screws. A few feet of the rails have been dismantled. I'm always wondering what's on your mind, Holmes. Mina derrumbada, montón de piedras. Paquete de papel. Esto es explosivo. Let us look inside. Sawdust. I am almost certain. Explosivo. ¿Qué he dicho? Dynamite. Así que si faltan raíles, las minas se han derrumbado. Las minas fueran demolidas. Para esconder el tren. Pues fue un sabotaje de los chilenos. El tren no pasó por aquí. No pasó por aquí. ¿Sabes si es una víctima? Tal vez. Tampoco. Faltan esto. No, esto no me sirve. Esto no me sirve. A ver. Claro. La cosa de los guardias. Una caja metálica. This box must be the safe. Let's open it. Estamos siempre en el proceso de rotar. The Mexican company Caracal and the Chilean Barcazas both want to buy. O sea que tengo que hablar con mi hermano. Watson, it seems that both South American companies were involved in the purchase of the mine. The man at Doncaster who fled our approach, he smokes Mexican cigars. Perhaps... Yes, Watson. We should certainly speak with him. Me parece que aquí en la mina ya no tengo nada que hacer. Así que vamos a hablar con el mexicano en Doncaster. ¿Qué tengo por aquí? Los mexicanos contra los chilenos. ¿No? Tampoco. Bueno, pues nada. Estamos llegando. A ver, mexicano, ¿dónde está?
sorprenderle, Watson. Sorprendámosle. Please, sir, we would ask you not to leave. We have some questions. Are you the police? No, we are employed by the railway company. We are collecting witness statements about the train that disappeared last night. Lo siento, I'm in a hurry. Really? It seemed that you were waiting here for someone. Could you tell us if you were at the station last night? No, I just arrived from South America. A formidable journey, no doubt. Which country are you from? De Chile. No es chileno ni mexicano. Mentiroso. Arrugas. Elegante. Nos faltan botones. Como un tigre caro. Prisión fuerte. Falta algo. Y no sé qué es. Ahí está. Artes marciales, cuidado. Chile? But you are Mexican. No, you are wrong. Why would you think I'm Mexican? Because of your cigars. Sí, cigarrillos. So what? Those cigars are the Ricardo brand, from Mexico. It is quite impossible to find them anywhere but there. Pero not your business. Not your business. I don't suppose that you are on vacation. What business brought you here? I was to meet my fellow compañeros, who were due to arrive yesterday. They were on that damn train. I will stay here and hope that the authorities find them, or their bodies. It's now my responsibility to repatriate them. Who authorized you to do that? The company I work for. Could you tell me the name of the company? It's not your concern. And what is your name? Enough questions. Buenas tardes. Buenas tardes. Not a very friendly man, and he is lying. He said that he just arrived, but we know that he has been here for several days. No me digas lo evidente, Watson, no me digas lo evidente. Ya sé que está mintiendo. This ashtray is full of a greenish brown. That means well concluded, my dear. Esto fue lo de ¿dónde es ese mexicano mentiroso? You'll find nothing interesting here, I'm afraid. Almacén. Leña. Creo que no, creo que no había nada. Había otra habitación de espera, ¿vale? Es mexicano mentiroso. Se ha fugado. Vamos a tener el libro, vale. Pues, ¿dónde podríamos ir? Este ferroviario. Sin tener la foto de compañía cargos. Vamos a ver. This suitcase contains. Pues vamos a ir a Chester. Esto no me sirve. Tengo 4 pistas y unas pocas con nada. Veamos.
I asked Mycroft to find out some information on the WEA Coal Company. Here is his reply, and it is an interesting one. Dos compañías chilenas, la mexicana, Caracas, de comprar cambio de papeles. Vale. Entonces, ahora sí que tengo algo. Sin rencor. Al final solo son negocios. A esto, ¿ves? Me ha llevado todo a esto. Entonces, si yo quitase esto, se anularía esto. Pero si dejo esto así, Robinson es una víctima. La cuestión me diría que el tren desapareció para poder robar prototipos en Robinson. Sí. Pero entonces los sabotajes se escondite. No, este no. Sabotaje no, porque le ponen rojo. Y tampoco me va este. Los carbones en la cantera, los mexicanos sospechosos. Mexicanos curiosos. Me llevan a otra pista. Entonces no me sirve este. No trampa a los mexicanos. Bueno, el abandono de los chinos por el suelo que va a aguantarse. Vale. Vaya. Entonces, quitamos a los chilenos de aquí y ¿qué pasa? Bien, entonces quitamos con los así. Los mexicanos adicionaron otra. Will I ever get any peace? A telegraph. ¿Y ahora qué? Pues mira el ramal que lleva desde la cantera entre Chesterfield y Everham. Chesterfield y Everham. El ramal, pues, es esto. O sea, por aquí tiene que haber algo que no he investigado. Esto va a llevar un caster. Así que puedo haber hecho para atrás. Sí, efectivamente, para atrás. A ver. Eso tampoco. Berlin. El ramal de Everham es la puentecita esa chiquitita. Algo me dejaba ahí. Algo me he olvidado por el camino. Veamos. Aquí, esto es el ramal segundo. Lo que yo tengo entendido. Y por aquí me he dejado algo. ¿Qué? Es lo que no sé. This road should lead to the town of Evesham.
What should we do next, Holmes? No sé. Ah, mira, no puedo hablar más. ¿A qué me cuenta? It appears that there was a small warehouse near your station and that it was disassembled. Why is that? It was burgled overnight about 2 weeks ago. The police have already started their investigation, but I doubt that they'll find anything. What was inside the warehouse? Nothing of value. A few 100 feet of standby rails and some spare railway parts. But it wouldn't be easy to steal all of that. Why would anyone want to? See you later, my good man. Así que alguien ha robado una vía de tren. Y todo nos lleva a una sola pista. Las minas. Y las minas nos llevan a una pista grande. Los chilenos sepultados. Fue una sesión limitada. Los mexicanos mataron a los chilenos. Sepultaron el tren en las minas derrumbadas para ocultar el crimen. Justicia ciega. La poca humanidad de los mexicanos hacia los chilenos ha llegado muchas vidas. Hay que actuar rápido, contar con la estrada y permitir que la policía conozca a su justicia somera y veloz, aun a riesgo de provocar un conflicto internacional. Dejárselo a los políticos. No es posible enfrentarse directamente con una organización criminal como esta. Requiere precisamente darle a Mycroft no resolver el conflicto, aunque el proceso se alargue, y lo usa a su favor. Hombre, es mi hermano. Sí, confirmo mi elección moral. Mira, Watson. Then the case is solved, Holmes. What do you intend to do? Well, I shall require assistance for the arrests. There were accomplices. Ah, but I know that look. You have your own ideas. What are they, Holmes? On the one hand, we have the local constabulary and advice from our friend Lestrade. The problem we have there is that the authorities seem to be incapable of acting quietly. They rely on brute force. It could result in an international scandal. Our other option is Brother Mycroft and his tedious political games. He will locate the guilty parties without any trouble, but it will be a long and drawn-out process, and possibly with some compromise that will be to Mycroft's benefit. But I think I'd prefer to give Mycroft a chance. We should overlook our personal differences on this occasion. Let us go home, then. I'd like to begin writing a draft of this story. I did not say that we had finished here yet. Well, all right. What did I miss? Watson, we know that the Barcazas Company directors were trapped under the collapsed mines, along with the train and Robinson's prototype. But we still need to corner the guilty party. But how do you intend to prove... Oh, no. Please don't tell me we have to dig out the mines. You may rest assured that I have a far better idea. We have only to use our corrupt Doncaster station master as bait. He will unwittingly trap our Mexican friend. Of course, you already had a plan. I shall follow you, Holmes. Well, the case is solved, and we shall be heading home. May we have 2 tickets to London, please? Right away. Wait a minute. You've solved the case? In a manner of speaking. Can you believe that the rescue service miraculously saved one of the Chileans who were on board the train? The police have ordered his immediate escort to London on the next train. He pulled through, then? He's alive? Yes, by extreme good fortune. His condition is quite serious, and the method of transportation has its risk, but he will be held securely by the doctor and police officers. The gentleman carries some vital information on this case. I am sure of it. Ah, really? Your station will be famous, Mr. Duff. The journalists will be here before you know it. Goodbye, sir. Goodbye, gentlemen.
La pistola en la mano. Esto es mexicano. Gentlemen, you are under arrest. Caramba! Caramba. You traitor! You double-crossed me! Coño, cuidado, escena de acción. Paño. Cuidado, le pego un tiro en la cabeza, Good shot, Watson. I always knew you were a talented marksman. I didn't want another life lost in this case, Holmes. Yeah. Oh my God! I thought I was a dead man. You shouldn't be so glad about it. You'll be up before the judge. Your testimony will be of great importance to the investigation. I would remind you that your cooperation will be the best way to ease your sentence. By the way, Watson, would you be so kind as to give me some shooting lessons later on? Yes, but not in our sitting room, and not with you wearing a blindfold. 22 de 23 pistas. Chilenos sepultados. Déjaselo a los políticos. Pues, hombre, está mal, ¿no? Está en rojo. Vamos a repetirlo. Vamos a ir a por todas. What should we do? Justicia ciega. Sí, señor. A ver el otro final que hace. El primer final me ha molado. Then the case is solved, Holmes. What do you intend to do? Well, I shall require assistance for the arrests. There were accomplices. Ah, but I know that look. You have your own ideas. What are they, Holmes? On the one hand, we have Mycroft and his tedious political games. He will locate the guilty parties without any trouble. But it will be a long and drawn-out process, and possibly with some compromise that will be to Mycroft's benefit. Our other option is the local constabulary, and advice from our friend Lestrade. The problem we have there is that the authorities seem to be incapable of acting. All the same, I think that I prefer the forces. Let us go home, then. I'd like to begin right... No, I did not say that we had finished here yet. Well, all right. What did I miss? Watson, we know that the Barcazas company... But how do you intend to prove... Abreviado. Oh, no. Huh. You may rest assured that... Of course, you already... Well, the case is... Right. In a... The... Yeah... Más rapidito. A ver qué pasa con el mexicano malvado. Este final parece exactamente el mismo. Gentlemen, you are under arrest. Caramba! You traitor! You double-crossed me! Un disparo en la cabeza. Disparo en la cabeza. ¡Pam! Mata al mexicano. Holmes, I had to do it. No pasa nada, hombre. It is all right, Watson. He got what he deserved. Oh my God! I thought I was a dead man. You shouldn't be so glad about it. You'll be up before the judge. Your testimony will be of great importance to the investigation. I would remind you that your cooperation will be the best way to ease your sentence. After I returned from Afghanistan, I vowed never to take another human life. Watson, you did in fact save a life. You should focus on that. Now come, there is still much to do.
Tampoco es que sea muy buena al final, pero bueno, oye, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Es que no sé qué hacer, porque... Ah, venga, sí, se queda así. A ver, me he quedado con el tipo de personaje justo. Se va creando un perfil del personaje. Pero bueno, el siguiente episodio será Baños de Sangre. Pero para no adelantar nada, lo voy a dejar aquí. Así, con el título. Baños de Sangre. Nada más. Hasta el próximo episodio de Sherlock Holmes, Crimen y Castigo. Adiós.